السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم يومي. بالنسبه للفيديو غنلعبوا هيتمان 3. كنا وصلنا للبارتي 2. دابا غادي ندخلوا لواحد المزرعه واقيلا. جوبونس غادي نكتشفوا مع بعضياتنا اشنو غادي تقول لنا ديك السيده، اشنو الميسيون ديالتنا فيها، وغادي نشرح لكم اشنو خصنا نديروا بالديتاين ايطاب بايطاب. اوكي يلا ليتس جو، غادي ندخلوا للجيم ونكتشفوها مع بعضياتنا. ولكن ما تنساوش واحد الحاجه ديريكتومون اون تبداو هذا الفيديو قبل ما ندخلوا للجيم، نزلوا ديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع صحابكم الفيديو وديروا شي كومونتير يكون مدخن داكشي رفيع. يلا ليتس جو، دابا غادي ندخلوا للجيم. ليتس جو. كما كتشوفوا دابا غادي ندخلوا لهاد الميسيون هادي اللي سميتها دارتموند، داد ان ذا فاميلي، يعني الموت، عائلة الموت، يعني بحال هكا جو بونس المعنى ديال هاد الميسيون هادي، ميسيون داد ان ذا فاميلي. دونك غادي ندخلوا للميسيون اللي كاينه في دارتموند، واحد المزرعه كما كتشوفوا كما كتلاحظوا في الفيديو في التصويره اللي مزرعه. نشوفوا كيفاش دايره الميسيون. يلا ليتس جو نكتشفوا الميسيون كيفاش دايره. عندنا اول حاجه في الميسيون 3 ديال الحوايج. عندنا تريجيت اليكسا كارليس فاند ذا كيس فيل. ما عرفناش كيفاش غادي نقلبوا على، المهم غادي نقلبوا على هاد الكيس فيل ونقتلوا ديك السيده. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Good luck, gentlemen. المهم دابا كما كتشوفوا كما كتلاحظوا اننا عطاونا واحد الميسيون ديال اننا غادي نمشيو نقتلوا ديك اليكسا كارليس، وخاصنا نقلبوا على فانديو على الفيلم. خاصنا ندخلوا للقصر. كما كتشوفوا واحد البوليس تما كشاك فينا، غادي يشك فينا، ما غاديش يعرفنا، يعني خصنا ندخلوا للقصر بلا ما يشوفنا حد. اون بليس دو سا غادي يكون عاطينا شي حاجه اللي غادي ما نقدرش ندخل لهاد البلاصه هادي بهاد الطريقه هادي. المهم غادي نشوفوا كيفاش غادي تكون الميسيونات. كاين عندنا ميسيون ستوري اللي ما عرفناش. المهم بلاش نشوفوا مين موتيف اند اوبورتوني. المهم شي حاجه كاينه هنا ندخلوا للقصر ونشوفوا. عندنا في الافونتوري عندنا سلاح، كاميرا، فيبر وير وكوين. ما عرفتش ديالاش، غادي نشوفوها ديالاش هاد الكوين هادي. المهم نوت انتر. المهم حنا غادي نشوفوا شنو غادي يدير. المهم كاينه علامه ديال That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. قال لك باللي هذاك السيد. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. وي داكور. دابا قالت لينا السيده انه ممكن انك تمشي تاخذ بلاصه هذاك السيد هذا اللي كنشوفو قدامنا، وغادي نتلاقاو مع مدام كارلا. اوكي باش نديرو في بلاصتو هو واحد بحال قلتي مفتش فاميس برايفايت، ناخذو الحوايج ديالو باش نكونو في بلاصتو بحال قلتي كيحقق في الموت ديال واحد السيد ما عرفتش. المهم هذا دي برايفيت انفستيغيتور. حنا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش غادي نديرو باش ناخذوا ليه الحوايج ديالو. غادي نتبعوه حتى بعدا ندخلوا للقصر، ديك الساعه تيكون خير.
يلا ليتس جو كنجريو دابا انا حيت ما يمكنش نمشي لعندو نيشان ديريكتومون وناخذ ليه الحوايج ديالو باسكو كاين بزاف ديال الناس اللي شاكين فينا. كلشي دابا كلشي شاك فيا، كلشي شاك فيا، كلشي شاك فيا. لا البوليس ولا اي واحد هنا شاك فيا. يعني خصني ضروري ندخل القصر ولا شي حاجه اللي نديرها، نتبع هذا نعرف منين غادي ندوز باش ناخذ بلاصتو. Could you can I please you if you follow me. غادي يتبع الخدامه دابا باش يتلاقى مع مدام كارلا. follow the private investigator. قالوا لنا تبعوا private investigator. خصنا نتبعوه. كتجي مع هذيك الخدامه. ما عرفناش شنو غادي نديرو دابا. اما نحاولوا او داخل القصر غادي نمشيو ندخلوا حتى حنا القصر. كيبان لي تماك واحد الشرجم نمشيو ندخلوا منه. بس نحاولوا اننا ما نبانوش. نخلص من هنا. هذه هي الطريق واقيلا. هاي هنا غادي ندخلوا للقصر كما كتشوفوا. كاين هو هنا لا ماب كيبان لكم واحد النقطه حدا الباب. كاينين 3 نقاط حدا الباب ومنهم داك البريفيت انفستيغاتور. ها هو دابا دخل وصل للوسط. خصنا نمشيو عنده نشوفوا شنو كاين. وحلت انا ما قال وي لا يا كاينين هادو الا شافوني. كاين هو هنا وهو كاين هنا. اي جي الدراري. نكون مخبي ما يبانش. بوحدو موت. I'm down my friend. خليت الحوايج ديالو. دابا انا نقدر نتمشى. شنو قالوا لنا واحد العلامه هنا قال لك ميت الكسندر ان ذا فوير. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. اوكي نوقفوا دابا هنا. كتبي معنا مستر كارلا اللي غنقتلوها. Handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. واحد الحاجة اللي بلاش نشوفوها سميتو. If you'll follow me, sir. زاشالي غادي نتبعو حنا مستر فارنسبي باش نشوفو شنو غادي علاش غادي دينا. حنا كنديرو دابا واحد الخدمه ديال داك السيد اللي اصلا كان جاي. غادي نسمعوا شنو غادي نديرو باش او ميم طون نلقاو الفرصه باش نقتلو. You may be familiar with the recent announcement of her death. Alexa You will probably learn that the stage funeral is scheduled to take place tomorrow. نقلبوا على Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with me. نلقاو ليها شي طريقه باش تعطيها لينا ديك unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you,
So please do come and see me when you've finished your Okay. investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. To my right. اوكي ها قال لنا كاين في هاد البلاصه هادي A locked السيد room اللي- murder mystery 47. I trust you'll Okay. get to the bottom of this. ها انا Why don't you use your camera to scan the dead body 47? ذا شاري بيدروم. هنا فين كان ذا شاري ميت. اوكي ميت. حنا غادي قالت لنا دابا السيده نخدموا على الكاميرا ديالتنا باش نعرفوا شنو خصنا نديرو. خصنا ناخذوا معلومات بزاف بحال دابا هكا ناخذوا Throat عينه على هاد markings السيد هذا. indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock كيقولوا last باللي night. مع You do العشرة know your poisons ديال 47. اللي الناس انا مات. في لا ماب كتبانوا لنا لي بوزيسيون اللي نقدروا اننا نصوروا. كاينه واحد لا بوزيسيون ايسي هنا اللي نقدروا اننا نصوروها. سكانين اوكي سكانين هذيك نشوفوا F1. كاين عندنا الويتشي كلاس اند بوتشر. احنا شربهم واقيلا جبونس باش مات ولا شي حاجه بحال هكا. هذا جبونس قال لك مع العشرة لاست نايت قال لك مات. هي واز كيل بي ار شو لايف بلانت ويسون رون العشرة الليل. المهم حنا غادي نمشيو ندخلو نشوفو شنو كاين مازال في هاد البلاصه هادي. كاين واحد الكتاب تماك شنو نشوفو ديال هاد الكتاب. كيحل لينا Door. واحد الباب. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. كتبان لي واحد اللعيبه هنا. كاينه واحد كاينه شي حاجه اللي كيقدر انه بدا بهاد السيد هذا يشوف بها الخارج ديال غير في القصر حدا الدروج. داكور اوكي. ولا كاينه ديك شي حاجه اللي غادي نديرو بها. اوكي كاينه هاد الورقه هادي هنا بيكد. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. اوكي كاين عندنا دابا البلانيت ديال لا ماب. عطاونا لا ماب شنو كاين في اي بلاصه شنو غيكون هاد هاد القصر هذا يعني لا بلانيت ديال القصر. اوكي نحلو هنا ونشوفوا شنو يمكن شي حاجه اخرى في هاد البلاصه هادي. كنبحثوا يعني دابا حنا كنبحثوا في ذا شاري بيدروم اللي نقدروا اننا شي حاجه اللي نقدروا اننا نمشيو نجيبوا بها هذيك لا كاسا دو فيل. لا كاس فيل يعني كاين هنا موس. جوبونس ما يكون عندنا حتى شي حاجه ما نديرو بها. عندنا حنا سلاح هذا ما نديرو به. كاين الكمبيوتر غادي نشوف الكمبيوتر شنو فيه. كحلو. Zachary was shopping حلو. for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. ذاك اللي قال لك كان اشترى صباط بارح ولكن ماشي من النوع ديالو هو شي نوع اخر من غيره. اوكي نكتبوا Zachary's نشوفوا suicide هاد note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. اوكي قالت لنا كاينه شي حاجه اللي كاينه في هاد الورقه هادي اللي لا ماشي هاد الورقه هادي. ويت هاد الورقه هادي sweet note found in the bedroom. It's wait I am a hunter be horrible past trees and قال لك انا يعني بحال قلتي يعني غادي نقدر نموت في اي لحظه. هو كاتب بلي غادي يقتلني شي حد ولكن شكون هذا الواحد اللي غادي يقتلني ما عارفش. ولا جاتو شي ميساج نوت جاتو شي حاجه اللي كتدل على انه غادي يموت من طرف شي حد. ودابا قالت لنا سير سولو فيرنسبي فور مور انفورميشن يعني في المزيد من المعلومات على هاد
القتل. غنشوفوا هذا السيد Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I've prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Please stay back. Open to enter menu. اوكي سسبنس. دابا قالوا لنا غادي نمشيو نسولو، غادي ناسكيو كاع العائله ديال هاد زاشاريهم ازاشاري، يعني هاد اليكسا كارلا، غادي نمشيو نسولوهم كامل. يعني question suspense and search localization of antiquities. يعني غادي نمشيو يعني نسولوهم و ان ميم طون نمشيو نقلبوا لهم البيوت ديالهم باش نعرفوا شنو كاين فيهم. اوكي واحد فيهم منهم نسولو. I said speed up time, not my passing. كيدوي معاه Now هذا. just go away, will you? Of course, sir. Patrick Didn't you wash Carlyle. his car twice? Can you tell me where you Patrick's were parents yesterday did not evening? do a very good job. Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. فرنسبي ما كيحملوش، قال لك ما عززش عليه داك السيد هذا، يقصد هذا مستر فرنسبي ما كيحملوش. و امام طون قال لنا بلي عنده واحد السر، وقال لنا ما تقولوش الام ديالو يعني اليكسا كارليس ما نقولوهاش ليها. ومهم يعني ما عندوش حتى شي معلومه اللي غادي تفيدنا. هذا دابا خاصنا نمشيو نقلبوا على ناس اخرين اللي اصلا حتى هما كاينين في هاد البلاصه هادي. شوفوا ها واحد اخر نسولو. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him?
Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Not very thorough. Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. اوكي دابا سولنا هاد السيد هذا جوبونس ما يكون عنده حتى شي علاقه بالموت Emma ديال هاد Carlisle, السيد. can you tell Sulu me where Hadisha. you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Take the Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. اوكي بالنسبه هذا سولنا هادي سولنا هذا. دابا غادي نمشيو نسولو هذا وهادي عاد نرجعو لهنا. حنا دابا خاصنا نسولو اي واحد وخاصنا او ميم طون نقلبوا على يعني البيوت ديالهم باش نكتشفوهم شنو كاين فيهم. اوكي يمكن شي حد هنا. Hello there. واتش ات. I could Okay. listen all day. He poured emotion. شكون هذا؟ غادي نسولو هذا تا هو منهم اللي سميتو ادوارد كارليس. غادي نسولوه او ميم طون. Hello. نوض اخويا نوض بارك الله نوض. That's a little too close. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. strong. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. If that's all, Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Okay. Excuse me. بونس هذا ما يكونش عنده حتى شي حاجه حتى شي علاقه هذا حيت هو دوكا بليس دو سا ما غاديش يكون حتى شي علاقه و بونس يعني فسر بلي انه كان مع السيد غريغوري كارليس يعني كونفيرمد يعني ماشي هو اللي غادي يكون قتل داك السيد اللي سميتو زاشاري ما غاديش يكون يعني بقاو لينا حنا دابا 4 الناس اللي مشكوك فيهم ومازال ما عرفناش اشنو غادي يكون عندهم. حنا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو غنشوفو شنو كاين عند هذا
son of Emma and Gregory. وي هذا الابن ديال ايما and Gregory. Party is suspense to murder of Zachary Collins. Particle كاين شي علاقة تماك. هو كيقول لنا ما كنحملش فقط هذاك فر سميتو كنعقلش على السميات صراحة بزاف هاد الاسماء. فرنسبي مستر فرنسبي ما كيحملوش، يعني كاينه شي حاجه تماك. حنا دابا بالنسبه لهذا الوقت اللي دابا وصلنا اننا اكتشفنا هاد السيد، سولنا هذا، باقينا هادي خاصنا نعرفوها فين كاينه. سولنا هادي، هذا تا هو سولناه، هذا مسولينه اصلا، يعني بقات لينا هاد السيده هادي نشوفوها فين كاينه، خاصنا نعرفوها فين كاينه. خاصنا نقلبو عليها. About a month. وهنا بيت الماء شي تماك. وي هاي هي. Rebecca Carla, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. صحيح. 3 أسئلة كيسول ديما 47 خاصو يسول 3 السؤالات الباينين اللي كيسولهم. هو شنو كيبان لك في زاشاري الموت ديالو، كيفاش شنو كيبان لك فيه، يعني شنو الحاجه اللي كتشكي فيها، شنو كنتي كديري البارح بالليل راس ناين، يعني بالليل اخر ليله شنو كنتي كديري، واش كيبان يعني وشنو اللي شكون اللي كتشكي فيه اللي يقدر يكون داير هاد الحاجه. المهم بالنسبه لدابا سولنا كاع حنا كلشي، باقين مشكوكين هاد الربعه هادو. حنا دابا قلبنا الروم ديال زاشاري، قلبناها كما كتشوفوا الريسيرش از كومبليت. هاي 6 ديال الحوايج اللي كاينين في زاشاري. حنا دابا غادي نمشيو لايما اند جوغوري روم، غادي نكتشفوها، وريبيكا روم غادي نمشيو نشوفوها كيفاش دايره، و ميم طو غادي نمشيو نشوفو مستر فوسي اوفسي، يعني فين كاينه هذيك ديالو، غادي نقلبوها حتى هي. و هادشي اللي كاين، هذا راه اصلا كاينين حنا فيه. اوكي يعني نقدروا نمشيو نكتشفوا. غنقلبوا نعرفوا فين كاينين كل حاجه، فين كاينه مستر
فورنسبي اوفيس، يعني هنا فين كاينه الروم ديالو. لي روم الاخرين فين كاينين مازال ما عرفناش. حنا غادي نمشيو نشوفو بعدا الروم ديال هذا فين كاينه. خمسة. That is the door to Mr. Fernsby's office. هو هذا الباب ديالو. اوكي خاصنا 3 4 1 2 3 اللي نقدروا اننا نحلو بهم، اما بالساروت ولا بهذا كروبر ولا باللوك بينك. هاد الثلاث الحوايج اللي نقدروا نحلو هاد البلاصه هادي بهم. ما كايناش شي حاجه اخرى من غير هادشي. اوكي خصنا نقلبوا على داك، نقلبوا على شي حاجه من هذا. ما نقدروا زعما ندخلوا من شي بلاصه اخرى، ممكن زعما نشوفوا يكون الشرجم ديالو محلول ولا شي حاجه بحال هكا. ممكن يكون شي حاجه بحال هكا. Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Poor thing. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, اوكي it's all too هذاك باش much. نقدر We'll all need a vacation when this is over. اوكي شنو كاين هنا؟ كاين الراديو فرن، كيبان لي حتى شي حاجه كاينه هنا مازال باقي. السيكوريتي بزاف كاينه بزاف، والعمال كاينين بزاف. المهم حنا غادي نمشيو دابا نشوفو كيفاش نحلو هذاك. كما كتشوفوا عندنا دابا باش سلاح باش نقدروا اننا نحلو. اي شفنا هذاك، دخلنا عاوتاني من هنا. ندخلو مش مشكل. هذاك واقف تماك مشى لهيه. اوكي خصو يجي يشوفنا دخلنا البلاصه نورمالمون هنا مسدود بهذا. اوكي خصنا نقلبو هنا. لقينا واحد الساروت. لقينا ليست ويد لين الحوايج اللي خاصو يديرهم البارح. كاين عندو هاد الحاجه lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? كاين عنده شي حاجه فينا. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? What? قالوا لنا خاصنا نمشيو ندويو مع هذاك، ولكن مشكوك هذا مشكوك فيه مستر فرانسي، مشكوك فيه خطير. غادي نمشيو نقولوا ليه شنو، يعني غادي نمشيو يعني نقولوا ليه راه خاصنا نتلاقاو مع ضروري نتلاقاو مع أليكسا كارلا. خاصنا نجيبو معاه. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. غنتبعو دابا مستر فرنسبي.
زيد تحرك ثقيل اصاحبي. المهم دابا حنا كما كتشوفوا كنحلوا المشكل باش نلقاو المشكل، نحل المشكل ديالنا. اوكي المشكل كيحل المشكل كما كيقولوا عصفورين بحجر واحد. هاد البلاصه هادي ما طلعتش ليها كاع نهائيا، ما عرفتش شنو غادي يكون فيها. Yeah, keep it real. Not that I'm aware. I need to keep an eye out, you know, stay on top of things like that. This is Madam Carlyle's office. Please step inside. قال لنا غادي ندخلوا لهنا. هادي ياك الكسرا كارلوس. هنا البلاصه فين كاينه مدام الكسرا كارلوس. خصنا شنو قال لنا؟ ميت in her sit down. نجلسو هنا. خصنا نتسناوها تجي. ما كيشك فينا حتى شي حد. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. سيت يلا. Please, Sit go down. ahead. كما كتشوفوا قالوا لنا اكسكيوز سير فرنسبي اكسكيوز ايما. حنا خاصنا نعطيوها دابا الحل. واش من هاد المعلومات اللي جمعنا واش هاد الايما هي المجرمه ولا مستر فرنسبي، وخاصنا نعطيوها الحل. يعني بالنسبه لايما بونس بنتها ما يمكنش تكون فيها. فارنيس هو السيرفر ديالهم الكبير، شاف ديال سيرفيس، شاف ديال السيرفيس ديال القصر. جو بونس غيكون هو اللي دارها، حيت لقينا عنده في الروم ديالو اوفيس ديالو لقينا عندهم البيل هذوك اللي ديال مستر فرنسبي بيل. يعني لقيت عنده واحد بوتاي اللي دونجوز، يعني لا شربها صافي غادي يموت. واش يشربها هو؟ نو جو بونس با، ما غاديش يشربها، غيكون شي واحد اللي شرب هذه. بالنسبه لايما كتجرب التجربه ديالها في سميتو في جوين هاوس اللي ضروري انها تجربهم في المهمات ديالها في تماك. يعني ما غاديش تكون ايما، غادي يكون Fernsby ولا غادي يكون. اوكي نقول The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have.
Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? دابا عطاتنا قالت لنا شنو بيشينا نعطيك، واش لا كاسفيل ولا الماني؟ حنا كنقريو على لا كاسفيل، انا نقولوا لها لا I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the constant. That must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. عطاتها لينا. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. Hello, sir. Okay. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. How are you? He is unable to go through with it. الموت لك. He always was fragile. And the first, eh? Mission complete. Well done, 47. نهربوا. نهربوا. What? نهربوا. نهربوا. الخلعة. شافونا بزاف. شافونا بزاف الناس. Yes, there's so سلت much to do before the سلت ما funeral. عندنا ما نديرو هنا. صافي السلام عليكم. مات كلشي. يلا ليتس جو. هرب. كاين عندنا واحد الخرجة من هنا. وكاين عندنا واحد الخرجة من هنا. هادي أهم خرجة. جري 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 47 جري. صافي سهريت انا ما عندي ما ندير. 47. They're everywhere. جري جري. Go, get out. It's the وو Constantine. وو 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 وو. واقيلا من الجهة الأخرى. هرب. أوه. نجحنا في المهمة. دابا كما كتلاحظوا اننا نجحنا في المهمة ديال اننا قتلنا الكساي كارليس. وي بحال هادي. عطاتنا لا كاسفيل لقيناها، قتلنا الكسر كارليس وتهنينا من هاد الميسيون الثانيه اللي سميتها البارتي 2 في هيتمان 3. كما كتلاحظوا اننا نجحنا في المهمه ديالتنا، والمهم استمتعتوا معنا في هاد الفيديو وفي هاد الجيم هادي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وبارطاجوا مع اصحابكم الفيديو وديروا شي كومونتير يكون زوين، وعطونا الاراء ديالكم اللي عجبكم الفيديو. مرحبا بكم في الفيديو ديالي. ان شاء الله يكونوا لي جيم اخرين جداد. مرحبا بكم. كان معكم يومي. الله.